حضور صاحبة السمو الملكي في هذا الاجتماع الثقافي بين الكتب. السيد وزير خارجية النرويج، السيدة وزيرة الثقافة المصرية، معالي السفير النرويجي بالقاهرة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس معرض الكتاب، الأصدقاء للأدب في النرويج وفي مصر، أهلا وسهلا بكم جميعا. إنه لمن دواعي سروري أن نرحب بالنرويج كضيف شرف في معرض الكتاب في القاهرة، وهي فرصة مناسبة لزيادة قنوات الاتصال بين مصر والنرويج والتعرف على المزيد عن الأدب والثقافة النرويجية. Your Royal Highness, welcome. حضور صاحبة السمو الملكي في هذا الاجتماع الثقافي بين الكتب. السيد وزير خارجية النرويج، السيدة وزيرة الثقافة المصرية، معالي السفير النرويجي بالقاهرة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس معرض الكتاب، الأصدقاء للأدب في النرويج وفي مصر، أهلا وسهلا بكم جميعا. إنه لمن دواعي سروري أن نرحب بالنرويج كضيف شرف في معرض الكتاب في القاهرة، وهي فرصة مناسبة لزيادة قنوات الاتصال بين مصر والنرويج والتعرف على المزيد عن الأدب والثقافة النرويجية. Your Royal Highness, welcome. I'm deeply honored. في البداية سمو الأميرة، أهلا وسهلا بك في معرض الكتاب. السادة الوزراء، السيد وزير الخارجية النرويجي عند معالي وزيرة الثقافة، السادة الحضور، الحقيقة من دواعي السرور النهاردة أن يكون في البداية معنا كلمة مهمة جدا لسمو الأميرة وفرت علينا مجهودا كبيرا في شرح لماذا النرويج ضيف شرف هذه الدورة. ضيف شرف هذه الدورة من أجل أن نبني جسرا حقيقيا من الحضارة والثقافة. سمو الأميرة معالي الوزيرة، على مدار سنة منذ مارس الماضي ونحن نعمل مع النرويج وبدعم كبير من وزارة الخارجية المصرية والسفارة النرويجية والسفارة المصرية سعادة السفير عمرو رمضان من أجل أن يكون هناك برنامجا ثقافيا حقيقيا يعبر عن الثقافة المصرية النرويجية والثقافة النرويجية للقارئ المصري والجمهور المصري. ومن حسن الطالع أن نبدأ هذا البرنامج بكلمة مقدرة ومهمة من سمو الأميرة، وأيضا باستضافة واحد من أشهر كتاب الرواية عالميا هو جوسيان جاردر، كاتب واحدة من أشهر الروايات التي لقت قبولا على المستوى العالمي، ترجمت لأكثر من عشرات اللغات الإنسانية، وهي رواية عالم صوفي. عالم صوفي كل قارئ له حكاية معها، لأن عنوانها عندما نقل إلى اللغة العربية كان عنوانا ملبسا. كلمة صوفي بطلة الرواية عندما ترجمت وكتبت بالحروف العربية صوفي هي تعني ذلك العالم الروحي. فكل من اقتنى بالرواية في البداية كان يعتقد أن جوسيان جاردر كان يتحدث عن عالم الصوفية، لكن عندما يفتح الرواية يفاجأ أنه أمام عالم آخر، أمام بطلة تبلغ من العمر 14 سنة تتلقى رسائل مجهولة من أجل أن تتعرف على الفلسفة. الكتابة عن الفلسفة كانت كثيرة، لكن عندما كتب جوستيان جاردر هذه الرواية كان الأمر مختلف. لماذا لم تلتقي البطلة مع الأحلام أو العالم الفيزيقي، لكن اختار أن يكون لقاء البطلة مع الفلسفة هو القراءة، أن تقرأ. نعم، تقرأ خطابات من مجهول، لكن كان فعل القراءة. وربما يكون هذا هو عنوان هذه الندوة الرئيسي: كيف نقرأ وكيف يمكننا أن نعزز فعل القراءة. كل واحد قرأ هذه الرواية كانت لديه مجموعة من الإجابات عن الأسئلة التي لم تجب عليها صوفي بعد.
ولذلك دعوني في البداية أترك للروائي الكبير جوستيان جاردر المجال للحديث عن هل هناك صعوبة حقيقية في كتابة رواية عن الفلسفة للقارئ العادي؟ I'm sorry, I had some problem with this equipment, and also the signals are a little weak, actually. So, could I ask you just to repeat the questions? Yes. كان هناك كثير من التجارب التي حاولت أن تكتب رواية عن الفلسفة، لكنك كتبت رواية كبيرة وبشكل رائع وسهل لكل القراء. الفكرة الأساسية وراء كتابة الرواية عن الفلسفة وآليات كتابة رواية فلسفية. You know, there are a couple of answers to your question. First of all, I wrote other books before I wrote Sophie's World. I wrote a book called The Solitaire Mystery, which was kind of a national breakthrough for me as an author. At that time, I was a teacher. I was teaching philosophy, and I simply decided to finish my engagement in philosophy by writing a book, an easy, accessible introduction to the history of philosophy. It was something I really didn't believe would be a great success. I told my wife, I'm writing a book now, I have to finish it. It will definitely not be a book we will earn anything from. So she said, then write it quickly then, you know. Women are often very practical, you know. And I did, I admit now, which I did not until a few years ago, that I actually wrote the book in 3 months. Because it was something because my inspiration was to kind of finish this epoch of my life, you know. But the point is that I started, I remember, by writing in the beginning as a non-fictional book. I wrote, human beings have always asked philosophical questions, you know, like a professor. But it didn't work. It was so boring for me to write, and I would believe also to read. So very quickly it became a novel, a story. And I think that the secret behind the widespread of exactly this book is that it is a narrative. I think that our human brain is made for stories. We learn the language, our mother's tongue, and at the same time immediately Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen. In his Nobel lecture in 1988, Egypt's Nobel laureate Naguib Mahfouz stated, "I am the son of two civilizations that at a certain age in history have formed a happy marriage. The first of these, 7,000 years old, the pharaohic civilization. The second, 1,400 years old, is the Islamic civilization." The span of Egyptian culture is extraordinary. Unlike other ancient civilizations, it remains very present today, thanks to its tangible legacy and many contributions to the arts and sciences. The Cairo International Book Fair is the most important book fair in the Arabic-speaking world, and it is a great privilege for Norway to be invited as the guest of honor. I would like to thank the Minister of Culture, Her Excellency Naveen Al-Kilani, and the director of the book fair, Dr. Ahmed Bani Eldin, for giving Norway this opportunity. Thank you so much. Our guest of honor program will showcase
Norway's diverse range of literary voices. We hope to expand dialogue on Norwegian and Egyptian perspectives, values, and ways of thinking, and bring Egypt and Norway even closer. Culture creates understanding and builds bridges across borders and language. Norway's presence today in Cairo is a continuation of our previous visits to modern Egypt. Like literature, architecture can also generate strong connections between people. In 2002, the architects at the Norwegian company Snøhetta in Oslo finished their work after creating the spectacular library in Alexandria. The unique building is a good example of culture cooperation across borders, and the library has influenced the lives of millions of visitors. And Norwegians are very proud of this small piece of Norway in Egypt. Today, it's impossible not to think about the desperate situation close to Egypt's borders. I am deeply saddened by the loss of innocent lives and the ongoing suffering. It is heartbreaking. But in difficult times like these, art, literature, and free speech enable us to better grasp all that we have in common. Reading about other people's lives deepens our understanding. It increases our capacity for empathy and shows us that others share our thoughts and feelings. The right to freely express opinions and ideas through literature, poetry, and art lies at the heart of the right to freedom of expression. Several of Norway's foremost authors will be visiting the book fair in the coming days. The writers tell powerful stories about important issues of our time, from climate change to equality to diversity. And the amazing thing about books is that if you are a little boy or a little girl who is a fan of Mohammed Salah, or you are an Egyptologist or a crime enthusiast desperate to get your hands on the latest Jon Espen novel, there is a book for you. We can all find literature that inspire us, quench our thirst for knowledge, entertainment, or understanding of the human condition through the written word. And that's why I love books. They remind us of who we are. To ensure all this, we need translators. Translating books from a small language like Norwegian into Arabic is very challenging. I greatly admire the translators who carry out this demanding and vital job, like the works of Norway's Jon Fosse, last year's Nobel laureate. We will work to further strengthen the focus on translation, including ensuring that more Arabic literature is translated into Norwegian. I am very pleased that the Agency for Norwegian Literature Abroad, NOLA, together with the House of Literature in Oslo, has plans to present Arabic and Egyptian literature to a wider Norwegian audience as a follow-up to this book fair. Children and young people are the hearts and minds of our common future, and we need to inspire them to read more, to get insight and knowledge, and to develop a love for language and literature. Therefore, I'm thrilled that our program highlights Norwegian children's and young adult literature. Norwegian authors are unafraid to write about difficult issues, often in ways that are bold and daring, but also entertaining for their young readers. I will soon give the floor to Norway's acclaimed author, Jostein Gaarde, who's sitting here, and Dr. Ahmed Bayeldin. But before that, I would like to conclude by thanking the Cairo International Book Fair, together with the Agency for Norwegian Literature Abroad, NOLA, and the Norwegian Institute for Children's Books and the Museum in Oslo for their efforts in making this historic event possible. I am confident that the next 2 weeks will be enriching
for everyone attending the book fair. I hope this will pave the way for